time, a day or two, you not go to Kampala. The only solution is trace the root cause of water coming from the hill. You know, Kampala city is down, Moses is down, downtown is down on the basement sort of. Water comes from all directions up to there. Okay. So once that water comes, first of all, divert that water by putting it a huge, widen the great drainage down there. Okay. Then all streets with the main channel being where Nakivubo. Okay. Thank you so much. When we don't do that, this problem will keep coming, reoccurring, and be worse. Okay. Thank you for your input. People have lost property. Let's listen to Mr. Ibra. Mr. Ibra. Wandisebo. Yanziza. Esebo. Okolera Wanji? Okolera mu Kampala. Kampala nakolera mu naye kati sikyalimu. Oli ludda wa? Ndi Germany. Webale nnyo kati mwe njagala okwogera nammwe. Kati gw'oli Germany okusinziira nga bw'olaba Kampala ne Kampala omubaddemu kati oli Germany. Kintu kikyeraba ekirina okukolebwa okutereeza ekibuga ekyo. Kati topic eno njagala nnyo kuba byenkola. I'm an engineer, civil engineer. Okay. Nakolerako e Uganda emyaka 8 n'ekitundu. Era mu urban drainage ne highways, highway drainage. Era before I came to Germany to study also a master's in engineering, and I'm working in Germany still in urban drainage and roads, still the same thing. So ekizibu kye tulina ewaffe ekisinga ye politics. Sagala ebisale ebimu sagala nnyo biyingiramu naye nga kyekituufu. Yes. Politics aleese obuzibu nti never technocrats, they can't work. The one we are saying technocrats, the KCCA, UNRWA, Minister of Works, NEMA, we have a lot of authorities which are responsible for example, flooding, Kampala flooding. But they can't work because politics goes beyond their capacity. Like you can't speak as an engineer when a minister has said something. You can't. Basically, your professional opinion, because somebody has a bigger position than you, that is not put into account. Exactly. Exactly. And once any order comes from above, then it supersedes the engineering technicality. In Uganda, it supersedes it. And it's one of the reasons that I never liked to work in it. I worked there, but when I got the opportunity to come to the German. Having said that, waliwo omusajja wano naye yakola civil engineering is a friend of mine, family friend. 20 years ago, he took time. I went to Uganda. He went to Kampala. He spent about 9 months going around the city. Basically, he was very passionate about Kampala. Ngalaba drainage kuba byali yasoma. So he came back to London. Actually came up with a 3D plan. Near Kampala drainage. The 3D plan together, in the boxes, loads of boxes, and shipped it to Kampala. When they were town clerk, he was frustrated with this 3D plan. You can't do anything. you can't do anything. I worked in Uganda with a consultant, which I can't mention, professional, like I can't. But I worked for 4.5 years in the urban drainage mostly, and the highways. So I happened to interact with the Kampala Drainage Master Plan, the one they talk about, the 2015 Kampala Drainage Master Plan. And personally, I never liked it because it was not done to my satisfaction, even to the professional satisfaction. It wasn't. Although it's the plan that we are now moving with, and we want to commit money as a country, even World Bank, to implement such a plan. But myself, I never liked it, and I had some also quarrels with some guys of the World Bank because by then I was doing some projects on Wismid. So you're saying the reason as to why Kampala is not moving forward is because of the bad politics? Yes, exactly. Number 2.
Number 2 is the corruption. The corruption we have, because as I've been telling you, I've interacted with the Kampala Drainage Master Plan. It was a lot of money was injected to develop that master plan, but it was not done to the technical satisfactory, like to what we need to, like as if someone sat in Denmark or South Africa and developed a plan for us. You get it? So the challenge we have, if like for example, the sizes are small. Even if we implement the master plan, the sizes that we are having are small, and it all came from The sizes of what? the sizes of the drainage, like the pipe culverts. Okay, capacity kyasobola ku containing abantu abo bonna kyotegeeza. Yes, even the ones that we are proposing in the master plan, that I think you've been hearing about it, Kampala Drainage Master Plan, but still it's not sufficient. Why? Because our rainfall, the Kampala rainfall, was estimated wrongly. It's wrongly estimated. Like Kampala rains are short and heavy. Like we receive rain in 1 hour, which would have been received in 3-4 hours. You get? So if we are to solve the drainage problems of Kampala, we have to, the biggest challenge is the rainfall estimation. It's the biggest input you can have in a design of a drainage system. It's the rainfall. So if you're saying it is raining 100 millimeters, 100 millimeters in 1 hour, it's not the same of saying 100 millimeters in 4 hours. You know, it's like when you ekidomola, lita abiri ng'ogayuwa mu kifo kimu for 1 hour, ne lita abiri ng'ogiwa mu kifo kimu for 4 hours. Ogere bwoti ng'obadde olina ekidomola ng'okiyiwa mu sinki ng'erina ekituli ekitono. Yes. Ngochi mu dakiika 10 nibagamba kino ekidomola kigowo mu dakiika 2 n'olimamu edakiika 10. It means ow'edakiika 10 ajja yiwa ekidomola nga tewali buzibu na sink, naye gwe ow'edakiika 2 omalamu ekimalamu 20 liters, the sink will flood, like ojja floodinga sink, amazzi gayiike ne mu ddiiro. And that's what njagala kubuuza gwe nga engineer, omwala guno mu kuguzimba lwaki olowooza nti inlets zino ez'ebbali baasooka ziblockinga? Are they going to attach them after, or they should be attached during the construction? Kanetwaka obadde ogamba ki? Kanetwaka buuseemu zino inlets zino ezireeta amazzi mu mwalo ogwo zirina okubeera nga ziri attached during construction, or they're going to be attached after the construction, from your professional opinion? Kakati omanyi mpulidde abantu nga baleekaana ebulaaya ebulaaya emyala giri wansi. Yes, kakati omwala nakivubo w'ogulaba gwandibadde bwe guti. Bano balina zi underground tanks. Okitegeera? Kati underground tank eyo ebeera upstream, for example ebeera wagguluko wa nakivubo. Kati mu tank eno nga amazzi nkuba bw'etonnya, amazzi gasookera wansi mu tanka. It's below the bottom of the drain. It's eba gundi nga nene. It's like a detention pond. They are called ponds mu technical gundi. So amazzi nkuba bw'etonnya gasookera omwo, bwe kijjula the overflow eyitako yeyingira mu guno omwala. Okitegeera? Kati during construction ngeno webadde eyo pondi badde genda kola omugaso gw'amaanyi nti gasookeramu ogwo gasookeramu eyo tembuuza nti zino inlets zino zireeta amazzi okugajja waggulu omwala okusinziira bwe waggula bye baba balina kuzaataakinga kati oba bazaataakinga bamaze okukola. Kyembuuza ekibuuzo kyange kyekyo. Anti kati n'otazaataakinga jjukirayo enkuba etonnya. Nkitegeera. Kati kyemadde nkugamba nti before we are here, before we even here, they would have already provided you get an alternative like that tank gye nkugambye, like
a detention tank. It's like again a wansi in such that it contains that water before it release it. And in Tanka inokubanga nene nyonyo kwa amazzi mangi. Anti chenkuga anti obuzibu obuli ku Nakivubo. That's why obuzibu politics gwe tulina. Nakivubo is the outlet of the Kampala drainage. Can you imagine? It's the outlet. Yeni mukuyuwa mu Victoria. So the moment you play with it, you have the whole Kampala. N'amazzi eri gye galaga abantu baazimba kitegeeza nti gakola backflow. Yes. Yes. Kati eri mu ntobazi tebadde bagoba abantu. Olw'okuba abantu bazimbye nti ate kati kika kyasobola kugenda gaflowinga gadda buzzi mabega. N'obuzibu bwa Nakivubo, it is the slope oba slope kyeki. Akaserengeto, yes. It is very small, very small. So in case of any tampering with it, amazzi gakola backflow, kyobadoga gakola backflow. Gakomawe mabega, gakola backflow. So covering Nakivubo is not a problem. But you only Nakivubo would be the last point to cover in Kampala. The last one. You have to first cover the upstreams. Zona. Erije gasookera si Nakivubo. Yes. Nakivubo eringa center. Exactly. It is the end point. It is the end point. It's the outlet. Ingram Victoria. So when the Victoria levels increase, Nakivubo level increase. Inkuba wetonya. Erijukira Lake Victoria. Erazinze. Because there's no water can't go there. It has to come back. And looks for to the easiest point. It is your shop, your taxi. Kubanga muli mu valley kitegeeza nti wega backflowing awegatuula. Wegatuukira go ganonya awali wansi ate awangu. It's like electricity. It looks for where there's no resistance. That's where it goes. That's how water flows. Yeah. Engineer linda kwa katono waliwo omukyalo ba mwami kata bakuyita ani gunjaze. Bampita Keti Sali. Manne mwina amanya. Keti Sali uje baleko. Kale sebo na uje baleko. Okolera Kampala. Mbera UK naye. Our biggest problem is maintenance. Nebyo bitu maintaining away. Maintenance. Anti ngamente bwe tulakinga maintenance for the last 60 years nga tewali maintenance. Nga teri akebera Mwaala giri clogged. What do we do? But before we get to the building industry, before we go to the maintaining industry, maintaining abantu abagaba permission ya implementation yeyo abantu permission zibaga bantufu. At all. That is the next step. Nti bwoba toina maintenance, toina planning permission in place, toina feasibility, toina strategy, toina action plan, we are heading for this disaster. Basically, when a UK, yes, when a UK Eurotunnel bagizimba walaba yoko London nga bajigadde. Anti bakora alternatives ndale. I live in Newham. Ekitulizo tuletera I live in Newham. Ekisizo tuletera obuzibu bwe comparing. Anti uliriza ma. Nedda si comparinga. Anti bwogamba. Engineer we Uganda agenda okudiringa n'amazzi. The policies are the same. The feasibility is the same. The action plan is the same. The risk assessment is the same. Toja kufuna risk assessment nga yanjawulo Uganda ne risk assessment eyawan. You're doing a risk assessment according to the environment. You're doing a feasibility okusinzira zanjawulo naye you have to do the risk assessment. Absolutely, kituufu. Obwoba okola feasibility wawooli. You have to do that visibility. Action plan. What are you going to do? Action plan. A baru was already approved in July. And they are building now.
where is the feasibility? Waliwo omwami gwe njagala gwonoonye munna Uganda yajja e Uganda n'atambula engatto ne zimuggwako yakola drainage yali ayagala kudiringa with drainage ya Uganda yasomera wano mu South Bank University simumanyi linnya amuyita Beka Kaseruzi mbadde mwogera wano yakuba ne 3D plan n'agenda nayo kakati omwami oyo ku ssaawa eno ye yandibadde to tell us what the issues are. Yakuba 3D plan. He did the 3D plan here. He put the 3D plan Naji shipping. You know what a 3D plan is? Naji shipping and again natuke wa clerk town clerk. Nemamugambe bibyokoze by'abazungu muzine ensi zaffe tebikola bali mu ntebe beesuuba bati abantu bonyini betuwogerako wana program abali kuno abalina okubikola ssaawa zino bali mu kutamiira bali mu maloji bali mu bakazi nti the whole country as it is people are sleeping. People are beyond sleeping. They are not even dreaming. They are sleeping beyond their death. Okitegedde kakati omusajja bwakuba gundi ye bwakuba 3D plan era kyo omusajja ono engineer akugambye obuzibu buli ku politics lukwagoba nabatunda emiyembe bagitundira ku street tebamukkiriza kubanko nga alowooza ebiyinza okudeveloping ekibuga ate ne lukwago naye alina okunoonya engeri gy'asobola okukola ki gy'asobola okusurvivinga kitegeeza nti bali abamuwa amaanyi alina okukola whatever it takes but on a very very high price kubanga toyinza kugamba nti kakati kansa bwabanga kansa wa kibuga kyagana okuteera kirina ebizibu nga bwe kiri kubanga besides the drainage ne okuflowinga Kampala ene ebizibu bingi nnyo ebiyinza getting solved nga bw'ogambye congestion charge nti lwaki ojja n'emmotoka mu kibuga yaki bw'oba ogenda okujja n'emmotoka mu kibuga kakati ngeri gye basooka kugamba nti bw'oba oyingira ekibuga olunaku emmotoka ojja ogisasula emitwalo 2 kyogamba nti gavumenti esobola kukikola. I believe Fabali mu diaspora. If we have the guts, I don't have the guts. If we have the guts, we can change the status quo. I'm old. Wamu abantu bakadde babatabase mu abantu abakulu ebe fetwetu. Busebe abantu abakulu tukyetaagisa. Olokubanga kati olaba ebintu byonna bye twogerako all those are employment opportunities. Nti bwe bibanga tebuli in place there is unemployment. Nti we don't have risk assessors, we don't have visibility people. Naye nga batwafuna abantu abagenda ku university batufulumya abantu bameka basoma biki ebyo. Tebalina bibasoma. Kati oyo omwami gwenjogerako bwe yajja wano he thought about Uganda, he wanted to invest in Uganda and it disappointed him. Era yaddayo kati abeera Uganda naye yakivaako yagamba nze by'okupulaningira ekibuga nakita bamuyita Beka Kaseruzi mumanyi kubanga 3D plan yagamba nagenze ne 3D plan okuleeta solution eya Kampala ne bataninga down my plan the trash tebangamba giteeke mu bini wano ebyabazungu tebikola kyengambi wano wala byegesa twetaaga muzungu ane agomazima omudduga ku kintu kyonna kyakwatako kyonna takitte tunula South Africa ogirabe baje bawe fana tuna Zimbabwe baje bawa bazungu bagenda gikwasa badduga funga efana netya abaka bagenda tuwa Kampala nga efana netya omudduga tasobola kukola kintu kirungi n'aki maintaininga abadduga tulina ekizibu. I am telling you whatever we touch we turn it to trash. Gotunule ebitundu by'abaddugavu byonna barracks ziri run by black people. Lwaki zona zifa. Services zifa. Obeera UK. Tugambe obeera UK? Yes sir. Lwaki ebitundu byonna bisinga okubeeramu abaddugavu byonna ebitundu bifu? Look at Croydon now. Croydon has been turned into a ghetto. That used to be a very big place, a good place. Tunulira zisadaka zonna. Lwaki abaddugavu wonna we tutuuka obuzibu buli ku kkala yaffe eno tulina ekizibu. Tulina olugezigezi lungi, tuli babbi, tetwagala birungi, tetwagala ku maintaininga, tetwagala kuyiiya. Otuuka mu office abantu bonna ba planning commissioners abo bonna abasinga ba engineers abasinga nga tebaasoma.
empapula bafuna za kunassa afune sente bali mu baloogi mu nsi okutuukirira abantu sawa zino bayogereko tebalina kintu kyonna basirisi tebalina ideas mpya zibayinza kugamba abantu naye omuntu azze afiiriddwa emmali ya miliyoni 4 ekizimbe mwakolera alina okusuuwinga nanyini kizimbe asuuwinge KCCA. In this instance toyinza kusuuwinga government, you have to sue KCCA. Ne KCCA neja kugamba byampwe omufu abakulu baatugamba nti ekintu kigende mu maaso kitegeeza nti kati you are basically chasing shadows. Omusajja ono kyakugambye Ibra n'akugamba nti politics wabatavudde mu bintu byaffe ate n'ensi yennyini kino nkyogera ogambye gw'oli mukadde nange ndi mukadde naye ensi y'abaddugavu yenna yeetaaga gikwata na mukono gwa kyuma. Omuddugavu tebamukwata kumusiisiitiriza. Naffe abalonzi tugaana abakulembeze okukola. Bano ab'omu kyalo nvudde mu kyalo. Omuntu okubeera mu Kampala yandibadde alina ne certificate emugamba ng'okulinnya taxi ekuleete Kampala basooka kukubuuza certificate yo. There's some people who shouldn't be in that city. Omutala yinga kosa toilet paper mbwadde azze mu kubeera mu kibuga olw'okuba manyi human rights. Tokirabangako noleeta omukozi okuva mu kyalo n'osooka omuwa training eyokozesa toilet paper ng'agenda kukozesa pageant. Simanyi lwe wasemba kubeera Uganda. Simanyi lwe wasemba kubeera Uganda. Simanyi wasemba genda Uganda na Uganda okuukayo oyagala okukaaba. Uganda teriiko nti nasemba gibeeramu yesterday oba jjo. Ebizibu bya Uganda byonna tubimanyi. Ebizibu bya Uganda biri mu kubeera nti ffe bennyini bannannyini nsi. Ensi tetugyagala. Abantu bakulembera eggwanga ero ne be bakulembera buli muntu akola bibye. Abantu bakulembera eggwanga buli mwali ku kyeyo. Bulimu abantu bagenda okutereza eggwanga amawanga ago be bantu batambuddeko. Ng'obeera UK waliwo ekibuga bakizimba bakita Canary Wharf. Okimanyi? Yes sir. Canary Wharf naye mu 90s wali togendayo. Weebale nnyo. Baziikanga wombwa. Naye ekyo ekibuga tosobola kukitereeza nga tosibye ku bantu. Ba engineers bonna olunaku lwaliro bonna ba KCCA baali badde bali ku njegere nga basibe. Niyo n'obakwatako n'omukwatako ng'agamba nti ate kati Lugwago yampa omulimu. Ba planners bonna bandi badde ku nsi. MP yandi badde musibe. Kubanga ekibuga kirina executive director abo nyini yigambe ti Lugwago tebakkiriza kibuga kukula. Lugwago yaliwo nga alina omukyalo oli bakola ebintu. The city was moving, the city was ngeolaba city ekulaakula naddala mukulwana na mukazi. Omukazi alemesezza abantu ba wansi. Omuntu wa wansi asigale ewaabwe wansi gyali. Ekibuga kirina okubeera mu pedigree ndala. Ebibuga by'ensi yonna tebibeeramu bafala. Ebibuga byetaaga okubeeramu abantu abayigiriza, abantu abategeera embeera y'ekibuga. Naye oleese omusajja aliranga ekikajjo simanyi ku. Naye okimanyi? Okimanyi nti omukulembeze bw'abeerawo ng'agezaako okukyusa ebintu tumwevuma paka lwavaawo. Jennifer ku ssaawa eno abantu tebamwagala. Anti bye mbadde nkugamba nti walina okubeerawo okunyigirizibwa ng'ensi etereera. Nkugambye ensi okutereera bano abantu ba wansi simanyi omuntu wa wansi avudde mu kyalo omuntu abadde alira ekikajjo atambula tali mu ssaati ali mu kula ekikajjo tebalina kubeera mu kibuga. Ne waliwo nyini ebibuga obiraba tebalina kuba kigaana ne balina amateeka agakitambulizaako. Tofuka wano, togenda ng'oyonoona wano, tosuula bisasiro wano, tovuga bwoti. Ebibuga birina setting yabyo ndala. Okimanyi nti Westfield nga bagizimba ofe twaluzinga ploti z'obunimiro. Westfield yawa batugamba wano twabuyina wano Stratford ne batumuvinga to Waltham Forest. Ne batugamba tuba compensating tulemerako ne batugamba kakati bwe mate mukiriza sente mugende oba mwagala bate mugenda. Mwalina ino okubeerawo okulumirizibwa embeera okukyuka. Kituufu. Naye nga n'ekirala. Naye kye ŋŋamba nti omwala tegwabadde gwa kuzimbako gwabadde gwa kutereeza.
omwala babadde balina okuzimbako. Awala tewaliwo wakuzimba kizimbe ye molo yaki omwala babadde balina boxes ezo zaki anti tebayinza kuleka nti they have to ebyo biri kati biri kuba planners nti for as long as it serves its purpose which so far agezaako okukiraga ne n'azimba omwala naye aguzimbira in very difficult circumstances, very challenging circumstances. wabaddeko ku Westfield wali obaddeko mu Westfield? Nali mbadde mukomaamo. Waliyo omwala anti kinakugambye waliyo omwala ebika tate naffe abatambula oguli man made kwe kukwata ensi gy'obeeramu no. Is it not a tourist area? Kakati ne gundi oyo n'ogwo omwala gwandibadde tourist area nga toguzimbyeko mooro. Ogwo omwala tetutunula nnyo kyakuzimbako mooro waggulu for as long as it serves the purpose. Omwala ogwo gubadde gutambuliramu ebintu bingi nnyo. Omwala ogwo gulina pollution, abantu bewaffe tebanafuna discipline na kumaintaininga myala egyo tebalina ogirongoosa. Ekyokuguzimba babadde basaana kuba mpi. Abadde balina okukavali. Abadde balina kufuna mpi. Naye ekibuuzo ekyebuuzibwa nti bwe gunaakologinganga balina engeri gye balina wankologinga oguzimbako si kibi naye timing y'oguzimbako yeri questionable. It is where the question. Where is the action plan? Twagala action plan. Risk assessment. Ebyo muganda wange bijja kulumya omutwe era girobeera UK. Era nga bwe nkugambye ndi mukadde. Webale kumpuliriza. Kale mukwano webale nnyo webale. Ibura. Ndabika nange naatera okubaddukako naye bannange kyannaku nnyo abantu abafiiriddwa ebintu byabwe. Abantu naye ffenna nga bannayuganda abantu abalaba VDN. Tulekerawo okwekkiriranya. Ebintu tubiyite nga bwe tulina okubiyita. Ensi eyo okutereera, believe me, it is a joint effort ya buli muntu. Ensi eyo okutereera, abantu abamu balina okufiirwa, abantu abalala bala okufuna. Ensi Uganda okutereera, abantu abamu balina okufa, abalala okubeerawo. Ensi nfu. Ensi nfu. Ensi etaaga bakulembeze nga ate bakambwe nnyo nga tebali byeko bya bululu mbosimanyi abantu baffe abaliwo ne ba engineers bana KCC etaaga okugobwa yonna. Planning authority y'ekibuga eyo yetaaga okugoba yonna. They need to overhaul the whole system. Ebintu byetu bibitandikira ku internet nga tuwogera bwe tunogenda okulaba nga abantu babiimplement nze babyogera ku nti abantu babadde okwo nga boogera. The whole of KCCA planning authority yonna as a planning authority yetaaga okugobwa. Hamu sisobola kumunenya kuzimba mwala. Omwala gwali gulina okuzimbibwako. Omwala ogwo gubaddewo for a long time. Kampala abadde flooding. Yes, I'm only questioning the time ey'okuzimba omwala. I'm only questioning the time. I'm only questioning the time. However, nekirala kyetulina okuteeka mu consideration. Abantu abakola mu system zaffe abasinga bannayuganda tebabaagala. If we have people who are effective working, people don't like them. Munnayuganda asinga tayagala mukulembeza akola. Nateera. Mindset. Sebo webale okuweereza. Nawe sebo webale kujja osinzidde wa? Ndi Brimsdown wano. Yewe. North London wano. Mumwagala okugenda okukyusa ekibuga. Nedda ekindeese kwaba kuyo omukyala abadde agamba mbu omwala tegulina kuzimbibwako tulina ogulekanga guno guli e Stratford.
Nenewunya. Nze nalinga nkolereyo side zeyo wansi. Ng'omwala ngumanyi. Politics wago yonna. Kati omuntu abeera eri wa Kiseka nakwata ekikutiya kya kasasiro n'akisuula mu Mwaala. Kijjuddemu ebicupa, kijjuddemu biki, oli n'anywa amazzi n'asuula mu Mwaala wonna ku mukwana akeeri basuula busuuzi bicupa. By'oyagala ogerageranya ate n'ebyawa ne Stratford. Tosobola kuleka Mwaala nga guli bwe gutyo. Gubadde bwe gutyo nga gutteera abantu basuula mu kasasiro, basuula mu bbi, basuula mu buli kimu emyaka gyonna. Ekintu ekyakoleddwa kyali kirungi. Ekizibu ekyazze nti Omwala tebagugaziya bulungi mazzi gutambuza. Gwalina okuzimbibwako waggulu naye wansi nga bagugaziza bulungi nnyo. Era nsuubira ekyo bagenda kuddamu ba engineer be baddemu bakitereezeemu. Naye nga gubadde tegulina kuleka nga gwasamye wetu. Gubadde bwe guti emyaka gyonna nga nayo Abajapani bajjako egwale ne baguzimba. Remember? Baali ba China. It was a Japanese, I think. Ku mulembe gwa Sebana. Yes. Ku regime ya Sebana. Naye nze nali biseera ebyo ndali awo nalinda baba China nga baaliyo. Maybe ba Japan nga bakozesa ba China bwe bityo olwa lo labor bwe bityo. Naye nga just the incident yazze ey'amazzi kati nga era ire ekiteezibwe yajje yakasasiro. Kitegeera. Nga okyogambye okutereeza ensi eyo. Tusaana nga kye wayogedde mu kusooka. Kwendi sebo. Yange oba network yange. Nkuwulira bulungi nnyo. Ompulira akati? Nkuwulira bulungi. Nga boogambye abakulu abo bonna basaana ne bavaawo. KCCA yonna nevaawo. Ne tufuna omuntu nga Jennifer Musisi nti kino kikolebwe wano nti ye abayomba bayombe naye nga at this time kati ate tuba appreciating. Labayo we yakola Nsambya, akoze Kibuya, yakola Kawempa amakubo gonna. Jennifer Musisi naye olutalo nga ye Lukwago amulwanyisa buli kaseera. Kati bonna beetaaga okugenda Lukwago nga yakulembedde. Ekitegeera bonna ne bakansala baako ne bavaako. Kati ate ne mu parliament naye we tuba tufunye nga omukulembeze omupya n'agamba nti ebyo ebyokuteesa tusooke tubiwummuzeeko tusooke kino kikolebwe bwe kiti. Uganda okudevelopinga abantu abali ku kakiiko k'okudevelopinga ensi tebeetaaga kubeera ba elected officials. Tebeetaaga ate tebasaana nti ate simanyi tubanoonyerezeeko kakiiko kagenze mu parliament babuulirizaako nedda. Abo bonna bacreatingawo egyo kufunirako ssente bambala amasuuti biki kugenda kufunirako ssente. Tewaliwo kye bakyusa. Abo simanyi Lukwago simanyi natutte fayiro mu parliament abo bagikoleko kati bali bava eri Kalungu simanyi bate ateese ku kyolo. Ateese ku kiki kyagenda okukola. Wasaana omuntu n'agamba nti kati luno oluguudo lugenda kugazibuzibwa futi bweziti baluteme kiyosiki obuliwo buveewo period teri kuteesa abakaaba nga bakaaba naye with the time ate tujja kufunamu ekirungi kyekyo ekirina e Rwanda teri yebyo mbate byakuteesa kati ate obawulira Rwanda etulese Rwanda nnyonjo mwagala ebintu bya mirundi ebiri mwe mwagala ebyamateeka mwagala n'ebirungi kakati abantu babakolere kibaba n'abazungu okulaakulana bali balina okukozesa ekibuli. Exactly. Basome history wa wano bwe yali babiyegomba balowooza oba byajjirako mu mukeeka. Basome ku history wa wano bwe yatambula. Ate babimanyi basoma naye bazibu n'olabira ddala omuntu ategeera nga yasoma naye nga byayogera ne byakola nga byanjawulo. Mbegomba Rwanda ye Kagame olugamba nti no luguudo lugenda kuzimbibwa oluguudo oluva Kigali ogende obe Kanombe luzimbibwe mu bbanga bwediri nga luzimbibwa era ye agenda na monitoring I think some years back yagenda ko lumu ku luguudo ekironga balukola nasanga nga bamuwa report nga obugazi bwe bali balina okukola si bwe bakoze. N'agenda kekiro n'abuuza minisita kya ali minisita wa works alirira wanti nze ndi wano
namugamba ndi ku site essaawa eno. Oli ku site ye sebo twategeeragana mu document mulimu bugazi bwenkana kinti bwe buti ne bwe buti kyekigenda maaso bwe kiri wano nti yamugamba bugambi gwo mulimu guweddewo n'appointingirawo omulala naye kati wano ebyawana ewaffe n'olyoka owulira ate simanyi genda mu Ministry of Works ate simanyi genda mu Parliament babe approving awo wonna ssente zezigenda okitegeera nga kyoyogedde tusaana omukono ogw'ekyuma mukono gwa cyuma nembuuku muye butereevu emyaka 10 gyokaawe Kampala ebeeteredde yeetaaga n'akola koosi ey'okuyingira mu kibuga certificate ya myezi 6. How do you live in the city? Naye omuntu avudde eri abadde yeekwekweya tanayiga kosa toilet paper akyagenda ne mu nnimiro gy'ebikola bw'ate omulese mu kibuga. Mirembe mingi nnyo Kampala n'emmotoka zirina kukoma eri tezirina kuyingira mu kibuga. Emmotoka tuyinza ozikola ng'ezaano kintu kyangu engeri gye bayise digital number plate batya eyingira yesasula Uganda muzibu wa kukolera bintu Munnayuganda yakompolinga nti emmotoka zitanya abantu ku Entebbe Road ne babakolera ebitaala ng'ebitaala ebyo bikuba abantu tiketi abantu ne bakompolininga paka ebitaala ne babijjako se anti ndoza olaba obuzibu bavaawo juzi waliwo green spaces bakola mu covid zijjukira green spaces bakola mu kibuga bwe bagulawo ekibuga abantu ne bateekamu abaalukwaga balonzi baalukwago ne bayiwamu emiyembe n'emicungwa mu batundira emicungwa. Jennifer Musisi yagobangawo abatembeeyi abaleeta ebintu ebyo nga Lukwago agamba muleke abantu bakole kati oyo ayagala kiki muleke abantu bakolere oyagala buyonjo oyagala kutereeza kibuga kati emiyembe gidibye gyonna basindika bayula basula eri mu myala n'olyoka olaba bannange ati Kampala yazzigagenze n'egira suwe gyonna n'abwatuka ati kitegeeza nti ate waliwo outbreak ya kolera egenda kubeera abantu bonna tosobola kukolera mu Kampala nga toyambadde mask wakomye ddi okubeera mu Kampala last year kakati muyingiremu olunaku lwaliro byawunya ekibuga kyonna suwe gye yabwatuse yenna bamishoni y'okuzimba ekizimbe ng'ekizimbe ekintu ky'olibadde otunuulira nti ekizimbe ky'ozimbi kiriko amaduuka ameka 40 40 buli muntu ajja kubeera n'emmotoka emu oba 2 kitegeeza nti floor 2 za parking your basement has to be a parking on top has to be a parking nti olina kuliko emergency exit nti kuliko toilet buli floor ezimala ogenda mu kibuga mu Kampala mu toilet bagamba genda ku floor yokusa omanye incident ene yabaddewo kwegamba yayanisa abantu kakati tekinnaba kubeera kibi nnyo njagala kibeere kibi nnyo okusingirawo ddala nga kisuulwaki kubanga if it doesn't get worse we will never correct it omuddugavu yenna ategeeza ekintu nga kimaze kwonooneka ate nze nayagadde nnyo hamu yasigadde nga asitandinze faamu okitegeera yasigadde faamu kubanga hamu ensi agyagala naye abantu balina kyebaagala okuwulira ebiri negative kandi gye bazannya tuli wamu nammwe tuli wamu nammwe munnange naye ng'era agamba tuli wamu nammwe biru gy'atulekera ey'ekibuga biru eri waggulu nnyo kati labayo Lord Mayor oyo yalwana ne hamu mu kuzimba ekisaawe ekyo naye omanye ekisaawe ekyo kyali kimaze emyaka egisukka mu obanga mu 10 nga tekikola nga bakigalawo dda kibuga kutereera okwagayagala kwa bijegere bye atule wali mugundi mu City Hall ne bakansala aboogera Oluganda ne bakayanya mu Luganda wabalabi ne babeera gwaganye ekibuga okukula oyo ye problemu y'ekibuga yekka namba emu oyo ye problemu ekisaawe twalinga tupaakingamu emyaka gyonna ng'ogenda n'osuubula eyo ebintu n'opaakinga omwo n'omala n'oteeka emmotoka yo n'ovaayo emyaka gyonna nga byo byagala ng'ababba amasimu ababba kibadduka bayingira mu kisaawe eyo nga toyinza kuddamu mukwatako kasitaabuuka omwala n'ayingira eri ng'olowedde toyinza kukwetantalayo omusajja ze adivelopinzeewo amulwanyizza okuva nga day one
paka kati ebyekisawe yabivuddeko yafunye omwala Lukwago ekimulwanyisa kiri kimu. Lukwago bano abantu abamuwa akalulu bamusiba ku lujegere tebamukkiriza kulowooza. Ekirungi akimanyi kubanga ebibuga abitambuddemu. Naye bino bwanajja n'abyogera abimanyi nti biteekinga sacrifice n'okulumya abantu abamu balina okulumwa okufuna enkulaakulana. Naye bagenda okulumwa be bano abamuwa akalulu. Era tekigenda kwewuunyisa Lukwago ng'akomye okubwa mmeeya. Era ate kati tulaba kino ekya happenings kati ekyo kyeyeesibyeko alabe nga bamuwa akalulu ajja kudda kuba abalonzi be era bebo be baagala era baba bafaanagana abalonzi ne bwe balonda bafaanagana. Bannayuganda ffe kennyini kali akasajja alonzeke yagambye nti bannayuganda tuli ba mitima mubi tuli bantu babbi akasajja katuufu ako nakagadde nze singa yajja bukyali oyo oyo omusajja ebintu byonna byenayogera bannayuganda okumugamba olina okumubuulira ebintu bwe biba bamugambe lino ebbwa walifunye walwala siriimu tomugamba nalina kuloga bali politician we Uganda amanyi nti olina endekuza omuntu n'akugamba nti bakuloga otegedde tulabye n'okulaba bannaye naye bannaffe bano abali mu diaspora balekerawo okwegeraageranya n'ekibuga ky'erimbwa ate kati wano simanyi omwala ogwo gwoyogerako abantu ba wano diaspora alumwa nnyo lwaki alumwa nnyo omuntu ali alabyeko ekirungi n'ekibi ate yalina obulumi bungi tewali muntu asinga kwagala Uganda nga muntu atambuddeko ekirungi kifaanana kitera wali okibadde era bayiza ebintu bye bityo ebigaana abantu okuddeeka n'agamba nga kayana n'abantu bwe manjagala emmotoka yange nagipaakinze ku street njagisangawo TV yange ngiraba mu nnyumba sitadde mu mutayimbwa nanti ebintu ebyo byonna bikolewa process by process kati olaba erwanda essaawa eno obba essimu y'omuntu essaawa eno mu ssaawa 2 baba bamaze okukukwata oba ogikomezzaawo olwaki olwa sisitimu amateeka gakola naye Uganda buli kimu tekikola mukulu gateera ngenda kuleka njagala kusiibula kale akuume bannange njagala kubasiibula byenjogedde ebigambo bino nange nnumwa ndaba nga Uganda erina okuba nga esingawo weeri naye obuzibu obuliwo politics aleeta ekizibu bannayuganda tetuwulira bannayuganda tuli babbi bannayuganda twagala nnyo okulimbalimbibwa bannayuganda twafuna ekizibu ekyokubeera nga ensi yaffe tetujagala twebuulira amazima abantu bonna abali kuno n'oli ow'akaduuka abafulaadinze ebyomwala tebimukwatako ayagala akaduuka ke kuddawo naye yapangisa awantu mu basement enkuba erudde ng'etonnya amazzi gamugaana okubeera ewaka naye era ekizimbe akyakisasula bannange ngenda babuulira it will take a madman omukulembeze anaatereza Uganda abantu bajja kumukyawa nnyo naye ate bajja kumala bamujjukire twetaaga omukulembeze ne bino ebintu bya Africa ebyokulondalonda simanyi abakulembeze byandibadde bivaawo abantu abasinga tebamanyi na byakulonda abaali badde bivaawo omukulembeze wa Africa yeetaaga emyaka 15 abantu bategeera kitono nnyo obwongo bw'abantu bulowooza kitono nnyo munansonyiwa nange ndi mufirika naye omuddugavu yenna waali mental faculty y'omuddugavu eri wansi nnyo ategeera ku sipiidi ya wansi ddala omukulembeze wa Africa yeetaaga ekisenje nga kya myaka twetaaga kubeera ndooza nga ba Dubai abo ne tujjawo n'ebyokulonda omuntu ajja oba famire neefuga eggwanga paka neetuuka ne ligenda nga boolaba abasaudi abasaudi tewali byakulonda twagambanye nti twagala Dubai tewali byakulonda nedde balina kabaka waabwe kintu kitambula nga bwe kiri embooka enyooka nebino ebyokulonda abantu ne baddaawo ne batimbatimba agapande abantu ne baddaawo ne bawuganya abantu traffic n'akwata omuntu n'abeera n'emmotoka eri erimu emmotoka 30 abantu bagenda ku mirimu gyabwe otwala mukazi kuzaala simanyi waliwo okulonda abantu ne bazina akadodi abantu bawuganya mu kkubo abantu banona ekkubo abantu bali mu kkubo tebavaamu kwegamba ebyo byonna bigaana ensi okukula tubyogera wano nga mugamba n'ebigambo byaffe mujja kubijjukira ezo ensi za Africa tezeetaaga kubeera n'abakulembeze zeetaaga kubeera n'abafuzi
bafuzi omufuzi nga yagala ensi ye omufuzi nga mukambwe nnyo omufirika olonda ki ng'olonda ki tetwagala mazima twagala byakutulimbalimba buli kaseera ne batulimbalimba ne tulimbibwalimbibwa buli kaseera ezi zaffe tezeetaaga omukulembeze etaaga okuba nga ekitono nnyo amalako emyaka ago ekisanja nga kya myaka ago nga mukambwe nnyo mukubi asiba ebintu byenjogera biringa biri radical but you cannot okutereeza laba Burkina Faso fena tugyegomba owa Burkina Faso kya Ibrahim Traoré kyasooka okukola kwe kujjawo okulonda Burkina Faso ekulira ku speed ya kizungirizi yagamba buli muntu yenna mu nsi alina okufuna enkumbi olina okubaako n'ekintu ky'okola si byakuteesa tteeka si byakuteesa ffenna buli muntu yenna agenda Burkina Faso Abafirika bagenda ndataka okuba ekyeyo Burkina Faso mulinda kujja kuwulira nga Burkina Faso abantu bagenda Burkina Faso okuba ekyeyo lwaki democracy is not for Africans. It is not for Africans. Omuntu tanayiga kola choices ku bulamu bw'entuufu nti ate akole choices y'omuntu anaamufuga. Abasajja bana batunda emiyembe bakwata balukwago ne bateeka ku lujjege tebamukkiriza kukola nkulaakulana. Anti bw'anaakola enkulaakulana ne banyigiriza bajja muzza mu ofiisi. Kati abakulembeze nabo nyine babeera awo nga bawambiddwa abaabalonda. Kubanga abanaku mu nsi yaffe bangi nnyo. Chovola nti ensi ezimu zitta n'abantu abanaku. Bintu biringa biri radical byenjogerako, but those are things that have to be done biri radical. We don't need elections. This is a wastage of money. It is a wastage of time. It is a wastage of resources. We don't need it. Mutwetaka election every 20 years. N'abantu abalonda abantu balina okuba nga bali emyaka 3 mu eki. Ku myaka 3 mu 5 okulonda mu Africa. Ng'omwana mu myaka 18 akyabeera mu katanda keewamu olonda omukulembeze omwagaza ki. Omufirika yetaaga okulonda nga alina emyaka 3. Abantu abasinga tebamanyi kulonda balemerera obulamu bwabwe kyovola nti luziye namwagaliddewo. Bannange njagala kubasiibula kugenda ne request muzinsaba tudiscussingemu endakiika 2 buli muntu abantu bagende. Njagala kugenda nange kufuna ku byenkola birala. Patriotic voice. Dakiika 2 ng'ogenda nga n'omulala ateesa nga tukivaako. Patriotic voice. Ono akyebase tamanyi nti baamuyise dda. Afcon Entertainment dakiika 2 tuve wano. Patriotic voice. Hello. Kama wanti. Wanji taata. Yebaleko. Yasosa asaba nange nsaba kansoke yasosa. Dakiika 2 tuve wano baganda bange mugende mubeereko ne bakazi bammwe. Okay, ensonga eri bweti. Ekituufu nze nsikiriza eka ewaffe. Tulonda ku binyumu. Naye reality esinziira ku byetaago. Panaawo nga bannayuganda gwe nga bw'obalaba. Nze nkino nkibuuza ggwe. Nga bannayuganda nga bw'otulaba. Tulirwedde okuyimirira ku byetaago byaffe oba tulirwedde okuyimirira ku ebyo ebirabikako. Oli ayimbye bulungi, ayogedde bulungi, avumye bulungi. Is it true nti tulirwedde okubeera abalonzi? Okulonda mu Africa kwandibadde na kwa certificate ng'omuntu alina okukola course. Omuntu endagamuntu yokka temala muntu kulonda. Muntu yalibadde akola course galuuka course mu ssomero kayigiriza bw'otuuka emyaka 18 ng'olina okukola course ya myezi ya mwaka gumu nga course eyigiriza abantu okulonda. Abantu basinga akasembayo kamu. Okkiriza ekigambo kye tugamba nti twagala democracy. Gwolowooza tukimanyi oba tuyimba kiyimbe? Africans were not ready for democracy. Good boy. I'm ready for going.
But I'm not a boy. I'm a man. Nze wendi dakiika 2 bane tuve wano. Nze wendi njagala munange kugenda. Patriotic utesa dakiika 2. Kakati jebaleko. Kale taata. Nawe jebaleko so. Okay, kakati oyinamu ensonga zoyogedde entuufu era ng'ensonga ezo nti tubulamu omutindo kwe tuselectingira kwe tulondera mu kutegeera n'okubitegeera naye ate bw'oleese ekyokulabirako kya Dubai n'ogaa nti Dubai tebalonda tugyegomba ndabye nti oba okugyawo okulonda mu Uganda obuzibu bwekiina nti Dubai bali bawarabu baggwanga limu fe olwokuba tulina amawanga mangi ekyobutalonda kiba tekijja tebengeza mukwana abawarabu balina amawanga mangi mu Dubai bali balina bika tebaba na mawanga baba na bika nga bula nti tulina ab'enkima tulina ab'engabi mawanga muganda wa ekyo kiba kirala era bola balina n'olulimi lubagatta balina ebintu bingi ebibagatta tetutayina ffe bye tuli nti ffe tweyawudde nnyo tulina ennimi za njawulo tulina amawanga n'obulombolombo bya njawulo kati ekyobutalonda attention ziba zijja kuba nnyingi wadde nga byogedde birala bituufu naye egundi eba tekola kuffe kubanga tuli bangi nnyo amawanga 52 mu Uganda kamu bw'otateekawo okulonda oba ogenda leeta embeera ey'ekituyi omuntu evaamu n'akuba omuntu essasi kwe kuteesa kwange okwo baayi webale nnyo nze wendi yiwako dakiika 2 tuve wano nze wendi maama kwata omuzindaalo tuve wano okay nze wendi alabika akyanoonya muzindaalo gwe weguli bane nga basebo ne bannyabo munzikirize ndooza mbaleke abateeseza muteeseza